Here we are once again. We are made it at the mountain. Let's get that main out. And we're gonna go march. We already marched. We are at the base of the mountain. Anybody wanna finance? I go up and down these stairs 300 times. I gotta stay on the right. Sportsmanlike conduct. I'm gonna get the main off. I'm gonna actually just leave it like this. A little main. M-A-N-E. Auctioning some of this main. I go up and down these stairs 300 times. And with rock and roll for a cause of your choosing, for your brother, sister, family, bride, groom, whatever the case may be, for a cause of your choosing, whatever it may be the cause. And now time to put on the backpack and it's time to rock and roll my second home here. My second home, the base of the mountain, my second home. The base of the mountain, my second home, the base. At the mountain, we're gonna go atop. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and it took me about, let's see how much and how long it took me. Let's see, it is 5:58. Heat wave, 3-day heat wave. Here is 33 degrees, I believe. 1 hour and 31 minutes, 1 hour, 31 minutes, 1 hour, 31 minutes. So I already marched to get here, and I'm gonna march about the same to get back to my headquarters, the lair of the dragon. Today, another special geopolitical on this Monday, June 3rd. Paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, and I always love it when I come here. The air is fresh. Already the air starts to be fresher. And you go, we gotta be LOV. To the firefighters, LOV. Firefighters, LOV. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Those in the daycares across North America. Who changed some of those smelly smellies today, you know, who read a few children's books. It is 5:59, almost 6. Wall Street closed about 93 minutes ago. Please give to charity. Food security, LGBTQ youth causes, and women's sports and environmental causes. You can give 10% of a million if you made buying, selling, future trading option, put stocks. Support the DRT. Dragon's Death Refuge interior at the base of the mountain. The birds chirping, cheering me on, and I gotta say my gratitude once again. But first, I'm gonna go get that hydration. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid. Go Hydro-Quebec, go build more dams, and have food and have coffee. And somebody's make thank you for that good smile, for a nice smile and fellow citizen. I think over the years I met a lot of people here, but you know, it's been only 2 years that I've accepted that I have Asperger's and I'm working on my symptoms. So I just got to be mindful for Asperger's. Being an Aspie is not mentally ill, it's not mental illness. It is a neurodivergent mental condition. It is a neurodivergent mental condition. It is a neurodivergent mental psychic condition. It is not a mental illness. It's just that my symptoms are getting too close to comfort for people and having obsessions. And my obsessive interests are and is geopolitics 24/7, the study of geopolitics thereof, and fitness, sports. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport along with fitness and whatever the case may be. And fitness and sports and dancing. Fitness and geopolitics, the study of civilization, civilizational studies, and a little bit of public hygiene, a little bit of that public hygiene, you know, get that sun, my Pope the King, the sun shining. And it is, of course, a heat wave, part of an ongoing 3-day heat wave that commenced actually last night, I believe, and it's ongoing. It's going to be until a few days, not a few weeks. But it's kind of early because it's the beginning of June, so we got to get that double trouble. And encouraging all to work out, train, exercise, and working out, training, my exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. I've lost a few pounds, and I think more than 80 now, and I always love when I see somebody jogging, and on my way I saw people hugging, kissing, and holding hands. So it gives me a little bit of that hope for that free world, because it's not all about the money. Money is to buy, sell, and you know, I'm not perfect, far from it, but kisses I got, and got those kisses by the trees to lay the foundations for my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom,
dancing goddess in the Dragon Kingdom, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, right here, right now, you know, as we go on the drill and saluting my fellow sisters and cousins, and my family here in North America who go on the jog and run, and to get it on the X, on the Y, and the Z, and it's always nice to be here and come here, my second home, and meditate and getting somebody LOV, you know, and somebody's getting that love, and somebody's cooking and baking and making some of those sandwiches, you know, and making that food security starts with the farmer. So we gotta be grateful on that 24/7. We gotta be grateful on that 24/7, grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, and got food and coffee, you know. So think about all that labor, all the truckers now going east, west, north, south, you know, with so many goods across Canada, North American complex. And of course, civilization is a privilege. Was my thesis back in the 2023. That was the thesis I presented in an oral communicative form, and I keep on presenting. Let's see if the water works here. Let's do a meditation. See all the work that has been done to build underneath the aqueducts. For me, or truly me and you and us to have drinking water potable. Imagine all those miles to make a little bit of LOV, and to get a little bit of hydration, a little bit of hydration, you know. And I gotta get it on the X and stay on the right side, you know. Just like driving here, you know, it's like somebody passes with that good music, and I gotta get out of the way because when I smell the smell of cigarettes, I kind of get a little bit of depart. I depart a little bit from cigarettes, but I like the smell of cannabis, you know. I like the smell of cannabis. I like the smell of cannabis. I like the smell of cannabis. I like the smell of cannabis, and we gotta get it for that LOV, you know. And yeah, you can feel now the hot. Now it's getting on that hard, and I already had this my second workout, you know, because one of my obsessions is again working out. We're gonna make a little bit of love, and anyways, if you want love, come to me, man. All that good love. Anyway, so over somebody making that good loving, you know, it's about that love, and that's what I got with the son, my co-pope, the king, the son, and we gotta get it for that X, and for that Y, so we gotta get it on the drill, you know. So it's always, my fitness journey always commences now, today. That's how always I say, fitness journey always commences now. Anyways, we gotta get it on the double, and here we got some fishes, man. Lots of fishes, actually. I don't know now because they're kind of hot, but super hot, you know. So, anyways, we got fishes there, and we gotta get it on the XYZ, you know. So, here it is, man. Here's the fish pond. We gotta get it for that LOV, you know.
Oh, we made it down the hill, man. There we go. We're gonna go inside, you know. I like to go deep in the woods, in the wild, man. Here you can get a little bit of a taste of the nature, you know. Of nature. What you're really made of. Yeah, we need ways for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and we gotta get it on that triple, you know, and we gotta get it on that X, on that Y, on that Z. So that's what we're gonna do. That's what we gotta do, man. Anyways, today for the greatest person I know, anonymous friend, you know, we're marching. It's marching workouts, you know how it is. We got Asperger's, obsessed about fitness, and you get that 50-50 androgynous, you know. Generals only, baby. Generals only, baby. Generals only, baby. You gotta get a few stripes, you know. Get with the priestess or the goddess. For the legions, pledge your allegiance. We gotta send LOV to our NATO troops. Saluting NORAD, NATO, firefighters, butchers, bakers, truckers, grocery store clerks, all the nurses, now thinking about them and thinking about what they're doing across North America, and gotta get it hawk safe. And here I am. I just saw some people loving, and you know, some people relaxing, heat wave, and here is not bad, but I don't mind the heat. My Pope is the sun, my Pope is the sun, my Pope is the sun, so I don't mind the heat. So here we are on the mountain, and working out, training, exercising, fast-paced march. You know, we like to keep it on the march and going to the top today for always for the youth, always for the youth, always for the youth. Salute for the greatest woman I know, General, top general, 6 stars, 7 stars, 7 stars. If I make a million, I'm gonna give her half a billion, gonna give her half a trillion, gonna give her half. And for all those involved in production, distribution of food, and those on the fitness journey, my fitness journey, all starts today, and yours can. And again, if you come here, you know, once again, please do not pollute, do not leave trash, garbage, because of course we got rabbits, chipmunks, groundhogs, flora, fauna. We gotta get it to the X, to the Y, to the Z, and you know, we gotta get it on the drill. So for here, we got a place of preservation right in the midst of the island, you know. So in the midst of the island, and the midst of the island, in the midst of the island, you know, right at the center, south center, and we gotta get south center and
the triple peak mountain with the triple peaks, it's got triple peak mountains. I see the truckers, we gotta get Mexico, and first in the history a woman got elected, and in Mexico they got an interesting system. It's called the sexenio. So the Mexican president can only serve for one term, one time 6 years. So that's a system they implemented during the revolution. And myself, a North American Democratic Republic, I'm for a 7-year. North American Democratic Republic, I'm for a 7-year. And North American Democratic Republic, I'm for kind of like a 7-year, So that's what it is. And it is for the drill, so we got to get on that Democratic Republic, because my brothers and sisters, Quebecers, Canadians are my family, but the king is absent, and sentimentality aside, got my brothers and sisters, 40 plus million, all who join us here in North America. And I always say in my pastor and my protocols, if you're going to put on the uniform for national defense, you're going to put on the uniform for national defense. Well, if you're going to put on the uniform for national defense, well, then you best, of course, go read some children's books or change some diapers, because it starts in the daycares. National defense is the youth, the youngest of the young, to 1 year, 2 years, 3 years, and go with the elderly and the CHSLDs, Oh, and I remember when I worked a few months, and I remember feeding was so nice experience with the elderly. I try to do a little bit of improvement, and I'm not perfect, far from it. I do not play self-righteous, and I got issues and vices. I try to be in the middle with a higher self, but of course, I'm not totally altruistic, nor I make pretend to be. I want something better. I gotta say I'm grateful where I live now, and I always say, if I would have stayed where I lived before in a moldy place, I would have probably been dead or in jail. So I said, if I would have lived where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have lived where I used to live, I would have probably been dead or in jail. And I spent a few years with one foot in the streets, one foot in the libraries, struggled, suffered, and Asperger's and retrograde amnesia. I remember moving and starting my fitness journey, and after my fitness journey began, well, I started working out, training, exercising, and about 6 years ago, when I crossed Canada coast to coast 2017, that event in my life got me out of depression, because I said to myself, well, so many things to see, to do here, cross Canada, Belle so many parks, so many mountains I haven't climbed, so many lakes I haven't seen. I haven't seen the Saint-Adrien, the Saint-Damien in Alma, and the dams in north of Quebec, Bay St. James, and across North America and the USA. When I was born 3 times, twice I was born a male, and once I was born a female, and sometimes male, sometimes female in my previous past incarnations, you know what I'm saying? And now you get that 50-50 androgynous. It is what it is, rainbow, and I played black, white, and rainbow, and you get that 50-50 being androgynous, whatever the case may be, and you gotta get it for that X, for that X, for that Y. So it's always good to get that double, and it's always good to get that finance, and you gotta see people in there. Here, so anyways, I served in the United States Army post 1776, right down there by the south, Yeah, twice in the armies, in the post 1776, Yeah, post 1776, so that's what it is. It's good, here you can come and enjoy a little bit, come and enjoy a little bit, so come and enjoy a little bit of loving, lovers, gotta get out of the way, and gotta make that XYZ, so it's super important, to get it on the love and the lovers, man, gotta keep on marching. It always brings me joy, to I see people making out, and you just gotta be careful for children. You can kiss, you can hug, but like if you want to go more, you should be as hidden from the public as you can, as hidden from the public as you can, Here on these roads that I take, is not a lot of people. Here on the roads that I take is not a lot of people. Here on the roads that I take is not a lot of people. On the roads is not a lot of people. Here on the road is not a lot of people. On the road here, So here on the road is not a lot of people. So
Not a lot of people, not a lot of people, so that's why we gotta get it on the drill, so that's where we gotta go, so that's why we gotta do it, it's on the drill and it's on the go and it's now, so I will start my fitness journey now, but like I said, I served both times in post 1776 in the United States Army, way apart, different wars, of course, but I was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, and both times as a man. Both times reincarnated as a man. I served in the United States Army. Read George Patton's Through a Glass Darkly, and now I gotta go get that hydration again, so that's what it is here, we gotta get it on the now, and I like this was new, this was done last year, and new plantation here, and here it is for the XYZ, and gotta get it for the X, for the Y, for the Z, and it's a pleasure to come here. It's my second home. The only thing I ask is people not to pollute. Don't leave your trash. You see, a lot of times for years and years and years, I've been picking up the trash. I've been putting it because see that in French says there plantation zone. See, this one says plantation zone. So all here is a rehabilitation of nature. So here the midst of the island is at the center, but it's between east and the west, but not north and south. So it's south a bit, it's a bit south, but it's exactly between the east and the west. You got like 3 peaks, 3 mountains, 3 peaks of the same mountain system called Mount Royal, Belvedere. This is the corner second home. So right here on the mountain I can meditate. I always meditate what's happening now. All the truckers, the ambulance drivers, first responders, firefighters, the butchers, those making some double cheeseburgers, triple cheeseburgers, simple cheeseburgers, some fries, some fast food across North America. Those cooks, I gotta salute. Starts with the farmers, food securities, and the truckers and the warehouse drivers. Always think about them, and coast to coast, ocean to ocean is my Dragon Army public-private partnership. Call everything that I'm calling for is fundamentally a public-private partnership, right? When I say the dancing goddess in the Dragon Kingdom, the dream for the Union of the North American Democratic Republic is fundamentally a call for a public-private partnership, But with Asperger's, it has been a tough road, and made a lot of friends during the past 7 years, but lost them all. 99% I lost. 99% of the friends I made I lost, and gotta get it for the X, for the Z, for the Y. And we gotta get it for the now. We gotta get it for now in North America, in Hawk Island. Once you come to the kingdom, leave the baggage at the door. You gotta leave the baggage at the door. Sometimes you just gotta leave the baggage at the door. I guess so for that good LOV, man. Love I got. I laying the foundation of the first kingdom empire with kisses. 718 trains of kisses, push-ups, hawk squats with it, and I did my first workout today. It's gonna be an intense pre-summer, and we got a LOV a little bit, Just gonna wait for a little bit of that hydration. Hydration, man. Gotta get that hydration. I gotta stretch a little bit, and always meditating about those airplanes, how many airplanes, build more satellites, and build more sats, and we gotta get it for the X, for the Ys. Oh yeah. Woo, that was good. Here we are again on the mountain. On the mountain we're gonna go for that rock and roll up in the road. So that's where we go. So
we gotta get it on the X, and we gotta get it on the Y, and we gotta go up, 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 up. It's always good. It's always good, and we always gotta get the feel, and we gotta get it on the X, on the Y, and the Z, and that's what it is, you know. So. Feels good, you know, and this is my work as a YouTuber, and has been for many years, and you know, I gotta get it on the drill, so it's always on the drill, and it's always overtime every time, you know. You already know. Already marched more than the generals of NATO now. Already marched more than the generals of NATO. More than the generals of NATO. More than the generals of NATO. Gotta salute my brother Jen Stolberg. Come give you a little massage, offer massage here, live streaming, and a little dance, a little workout with Jen Stolberg and generals to discuss my World War III scenario, my World War III scenario, my World War III scenario, you know. World War III scenario, which of course has been World War III scenario implemented since 2019, since 2019 when I've concluded, of course, that humanity were again on the path towards an international conflagration, and created and produced that workout training program to go hand in hand with such an event. So ever since then, I've been kind of many in that mode, because of course I predicted it, you know. So gotta get it on that love, you know. So on that lovers, you know, and I like to matchmake, and get a little bit of matchmaking to go with it. Anyways, so we gotta do on that X, and saluting again the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, you know. So I was still gonna work out, and my only stress now is financial, economic. My only stress is financial, economic now. My only stress is financial, economic, and with Asperger's, well, in the past years I've accepted it, you know. I'm neurodivergent, not mentally ill, and like 1 out of 300, I think. 1 out of 300, like 1 out of 300, and that makes me, of course, predisposed to certain inclinations and certain topics and certain inclinations, of course, which I have, you know, in that aspect. So makes me neurodivergent and makes me predisposed to repetitive routines, and I've said past 7 years as geopolitics, the study, the analysis thereof of geopolitics, and then you have not only geopolitics, but you have, of course, the study of and the analysis of geopolitics, civilizations, and sports and fitness, and dancing is my favorite sport, and I created, of course, my own workout training program system, and I've created my own workout training program system back in, of course, 2019, and that's what it is. Here's flowers smell good, and gotta get it on those flowers who smell good, and it's always good to get a little bit of that drill, you know, so it's always good to get it on the go. So and in a parallel life, I'm a super scientist. Also have Asperger's, but everything that I do in that parallel timeline is supercomputers, satellites, microchips, and gadgets, and cybernetics, everything that has to do with cybernetics, and microchips, and that's in a parallel life, you know. And Aspi also have Asperger's, but some Aspies are predisposed towards science, other art, and we have obsessive interests, and echolalia is another symptom. So I think a major factor maybe why I lost 99% of my friends that I made over the past more than 7 years, especially at the Pride, you know. I tend to repeat, you know, I hear somebody saying a phrase and I will repeat it out loud. So you would say, oh, you know,
the Russia-China alliance is a very important part in the development of regional geopolitics. And I would repeat the phrase that you said, so ecolalia. But it's not to be offensive, but I guess some people think that making fun of them or not is just a symptom of Asperger's, So there's a lot of misunderstanding about high functioning autism, aka Asperger's, and we tend to be like, you see my workouts when I work out, now I'm marching, so I'm super focused, super into it, because I take my fitness seriously, and I've been on the fitness journey for 7 years, and working out, training almost 7 years. I'm gonna be in August, and I started off like in September 2017, my fitness journey, when I came back from that trip coast to coast, and that was like so good, and that was the best and trip. And my memory, I have a blackout of memories, or I don't know, I had when I lived some trauma, and there was maybe some trauma and illness, which of course I've lived. But it's of course the wounds. I have scars in the face, on the body, and even on my androgynous, what I call my dick, penis, clitoris, 2-in-1 androgynous genitals, and my androgynous genitals are a scar. And I gotta put I don't have a OnlyFans to show, but sometimes my rocket goes rocket rainbow. Sometimes you get that clit androgynous, but I do have it just gets itchy sometimes. Itchy is like a scar, pretty big, especially when my clit becomes a dick and I have the erection. Sometimes it's rocket-like, but it's very visible. It's very big. It's very big on the genitals. So I scratch, I get itchy, but I was prescribed the cream, but that cream is I don't think it's gonna work, but I just get itchy sometimes when I stretch, and I get like a tingly feel, like there's ants, just like it can last for a few minutes or it can last for a few seconds. Also, when there's a change in temperature, it gets itchy, but it's not constant. So it's not constant. But I get it almost every day. Well, I would say every day I get like an itch. Sometimes a lot, sometimes less. So it depends. Usually, sometimes when I work out, when I do squats, sometimes after my workout, sometimes in the morning. So at different intervals of time. Anyways, I'm not going to discuss my medical condition, but it's important to be as open as we can, because, being gay, androgynous, pansexual, being gay, androgynous, pansexual, likes BDSM, switch, being gay, androgynous, pansexual. Well, I don't want Russia, China to spy on me, pretty much is what I know, and from what I do know. If I don't know, I don't know. And many things I don't know. What I do know is that back in 2019, as an independent ASPE geopolitical analyst and theorist, I've done an in-depth analysis of the geopolitics of the world, and back then have concluded that humanity is again set on an international conflagration, and so created and produced a workout training program system to go hand in hand with such an event of which is a World War III scenario back in 2019. That's what I did back in 2019. I've analyzed, and of course I've said, wow, humanity, we're set towards an international conflagration back then, because I'm great at that. You enter my kingdom, my realm, my domain when you discuss geopolitics. So that's Geopolitics 24/7, the analysis, the study. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, as well as a philosopher, artist, and athlete who's not perfect, far from it. We keep it rock and roll, and so many things I don't know, but I do know that back then, that's what I did. I produced a workout training program system designed to go hand in hand with such a scenario as I've done then. And that's why I'm calling for the building of a public-private partnership across NORAD, NATO, to build more satellites, to have, of course, citizen integration in the security service for the 21st century, for security service and defense, coast to coast, ocean to ocean, NORAD, NATO established, and get Mexico maybe join, become that 33rd.
now, because we got 32 NATO members. So it's a public-private partnership. My dream, when I say the dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, is of course primarily as a public-private partnership, as a public-private partnership, as a public-private partnership across the collective North American civilization, across the collective North American civilizational complex, or what it is, North America, of course, to get here and to work out, to train, and to exercise. And that's working out, training, and exercising is my obsession, and I encourage it, and I have been and will continue to call for the mass financing across the North American civilizational complex for citizens to be financed, to work out, to train, and to exercise. I think it is time. NFL, let's go. National Football League, NHL, let's go. National Hockey League, MLB, National Basketball Association, NHL, let's go. Keep it on the drill, and we got to get it for that drill, and we got to get it for the X, for the Y, for the Z, and we got to get it for that strength, and we got to support the DRT. My DRT theory stands for debt refusion theory. It is, of course, my theory, which, of course, have done, created, made back in 2019, before 2019, as, of course, the study of civilizations is one of my obsessions, and, of course, I've studied civilizations in depth for many years, and, of course, when you study civilizations, is do a study of public finances incorporated in the study of public finances incorporated therein, the study of public finances incorporated therein. So I'm going to show you now. I'm going to discuss the DRT theory. Debt refusion theory is also my theory, which includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union back in the 90s, where they created a European central bank, a common central bank, to issue the euro, what is known as the euro. So the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, and the French got rid of the franc. And they established, of course, a new currency, of course, which is called the euro. For many currencies of past, although some have maintained the dual currencies, they'll dual currencies, of course. Some have not, and some have only the euro. So my DRT theory, of course, includes monetary integration theory. So that's what it is. And here it is, the motive that I say that it is the only solution, because the curse of Asperger's, I'm able to present this blessing on the table for me, for you, for us, the DRT, debt refusion theory, for the creation of what I call the universal exchange unit. So I'm going to now show you the amount of debt interest we pay, servicing the interest, paying interest. In other words, in 2020, 2021, we paid 20.3 billion. 20.3 billion is 1 billion, is 1,000 million, has 9 zeros. That is the amount, of course, we paid in 2020, 2021, at the beginning onset of COVID. And I had COVID in 2020, February, March. It was like death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease for me. I died during COVID. I'm being reborn. Let's go to health, healing by the DRT and my Trinity theories, and by fitness and by some sunlight. We got to get that DRT. So here it is, what it is. We got to get it for the drill, and it is 2020, 2021. And of course, we got to get it for the 20.3. That's a billion. And we got to get it for the 2023, 2024. We got to get it 46 billion. It more than doubled. Just paying the interest, the amount of interest. See, in 2020, 2021, we paid 20.3 billion, and now we pay 46 this year, 2023, 2024. We're going to pay 46.5 billion. A billion has 90. That's 46,000 million. 46,000 million. That's the number from the Bank of Canada, CBC, in the November 22nd Fall Economic Statement. These are the official numbers. My brothers and sisters, there's no other way. There's no other way but this. There's no other way but this. There's no other way but this. There is no other way but this. The DRT theory is, of course, my theory, which, of course, includes monetary integration. That's what it is, of course, the DRT. So what it is, we're going to take all the debt, the public and the private, my 10,500, my 10,500, my 10,500, with yours, mine, yours, ours. 42 transgressors. And of course, we're going to take my debt, your debt, our debt, together, my 10,500, your 10,500, us, ours, my 10,500 and yours, and we're going to add it all up, and we're going to get it for the drill. So just going to stretch a bit with this, and
Oh, make sure I don't break my glasses because I lost the other ones. Maybe I go find it as a lost and found, but just gonna get a little bit of that. Close my eyes, close my eyes. I like to stretch with that rock there, so always a feel. But anyways, before I continue with the DRT, here's where, with your help and my trillions of kisses, of course, I want to lay the foundations for the dancing goddess in the dragon kingdom right here. And of course for the dragon army and the temple of the forgotten goddess and the house of the dragon in the pyramid, austere, severe, scarlet, crimson red, of course, to be one room for cooking, one room for sleeping, and one room for sleeping, one room for cooking, one room for sleeping, a kitchen, a sleep quarters, and of course a bathroom with a bathtub. Pyramid, scarlet, red, crimson, scarlet, red, crimson. The color red, scarlet, and crimson are shades of red, basically. Face to face with a green, black and white, green. House, temple of the goddess, forgotten goddess, temple of the forgotten goddess, I credit kisses, help me build it face to face, house of the dragon, forgotten goddess temple, and a third one, of course, to be the Rainbow People's Palace, 3 buildings I want to build with your help. Public-private partnership to symbolize North American Union and the dancing goddess and the dragon kingdom, 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 which is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex. For and across the collective North American civilizational complex, fundamentally, when I say the dancing goddess and the dragon kingdom, is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilization right here. Plantation zone. A plantation zone, and we gotta get it for that drill, we gotta get it for that X, and for that Y, for that Z, for that Y, you know, so we gotta get it on the now, we gotta get it for the X, for the Y, for the Z, and we always gotta do now, you know, if you got billionaires, finance a little bit of X, Y, Z, don't be so selfish, and I'm not totally selfless, but that's what money is. So back to the DRT, we're gonna take all the debt, and keep in mind my DRT theory contains monetary integration theory, monetary integration theory. So the DRT stands for debt, D, debt, R, refusion theory, DRT, and it includes monetary integration theory. So what it is, we're going to take all the debt, my 10,500 as a private citizen, my 10,000, your 10,000, coast to coast, all the debt, public and the private debt of North America. We're going to add it all together since the United States dollar still is the currency of choice. We're going to do the conversion from Canadian dollar, public and private debt. We're going to convert it to US dollars, going to be in the trillions. We're going to add it with the US public-private debt, and Mexico, Haitian, Gord, Haitian, if they will, if not Canada, US, just like they did in the European Union, but it would different. And all that money in US dollar will be the initial money supply for this new central bank, just like they did it with the ECB, European Central Bank, and the Europeans across the ocean. And we're going to create a new bank to issue what I call the UE. UE stands for Universal, Universal Exchange Unit. Based on the US dollar, we're going to freeze the prices of bacon, price of bread, price of milk, all the prices. We're going to set an interest rate level of 10% maximum, no more, no less. So it's going to be 9%, 3.30, 3.7, 7.18%, 4.18, 7.70, 1.56. So that's what we're going to do, set an interest rate level. We're going to create the UE, the Universal Exchange Unit, and thus we're gonna go create the UE, and of course for the international, the dancing goddess and the dragon king. Look at that beautiful little thing. And we're gonna create, of course, the Universal Exchange Unit, and we're gonna create, of course, the XYZ. So that's what we're gonna do. We're gonna create on the UE, and we're gonna create the Universal Exchange Unit, created by biometrics, and of course whatever it is there, people are working out, training, exercises. So take all the debt, public and private debt. We're gonna create the UE, and we're gonna get the XYZ, and we're gonna create the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal
exchange unit, you know. So that's what we're gonna do. Take all public and private debt, take all private and public debt, take all private and public debt, and we're gonna create the UE, you know, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit. That's what I want to do for the creation of the universal exchange unit, the universal exchange unit, create the universal exchange unit, preferably by biometrics. That's what I want to do, and that's the only solution, the only solution, the only solution. XYZ, XYZ, XYZ. So there's a marmot, there's a groundhog, there's a groundhog. We're gonna go be chasing after the groundhog. We're gonna chasing a little bit. It's not a groundhog, it's a raccoon. This one, a raccoon, a raccoon, a raccoon, man, a raccoon. Gonna take the pictures. Wow, it's a raccoon, man. Tu l'as vu toi aussi? Ok, c'est un raton. Un raton laveur. It's a raccoon. He doesn't want the pictures. Oh, there it is. Wow. It's okay, I'm not gonna hurt you. Je vais pas te faire mal. Anyways, that's a raccoon. That's what we're gonna do, man. Take all the XYZ, 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 you know, so that's what it is. So we're gonna take all the XYZ, XYZ, and that's what we're gonna do. We're gonna take all the debt, the public and the private debt, the public and the private debt, all of it. Oh yeah, I see the mountains. Très pauvre. Anyways, oh, we're gonna go up in the road, singing for that DRT, debt refusion theory, baby. We gotta get it on the X, you know. Gotta get it on that debt refusion theory. So we're gonna hydrate a little bit, and take as much hydration as we can. Let's go think about all the workers, all the work. Imagine all the work underneath to build it all. How much? How many? Desjardins, Smith, Connell, McConnell, McDouglas, I don't know their names, but we built all the build underneath it. Imagine all that labor, all that work, man. For me to have clean water here. So, civilization is a privilege, man. Civilization is a privilege.
Anyways, we're gonna get it up, and they start clean. But usually, if there's gender neutral, I use gender neutral. If there's no gender neutral, I use, of course, male. But if there's gender neutral, that's what I use. If available. There we go. For the rock and roll, for the butchers, for the bakers, for the doctors, for the grocery store clerks. For those, all the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and those firefighters. Somebody gotta sing some LOV. LOV, I don't want no nothing about it. We salute the NATO troops. Ooh, I was a priestess of the goddess. Priestess of the goddess. Yes, 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 Artemis in a past life. Yeah, I washed the legions. Legions of Rome. Legions of Caesar. I had to wash them and bandage them. I was a priestess for 7 years. A priestess of the legions of Rome. Anyways, the DRT, that refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit, and got a little bit of dust in my eyes, so I gotta get that little bit of dust off. Sometimes you gotta get that dirt off, get the sun and go in the sun a little bit. So you gotta get it on the XYZ and you gotta get it on the Y, so that's what we're gonna do with that. So we're gonna get it on the X and on the Y. So here we are on the X. Gotta get it for the lovers, and we gotta do overtime every time. That's what we do. But we gotta leave it on the butchers, and I check a little bit of what's happening here. Of course, as we go here for the lovers and see somebody making that good LOV. Oh, no more tulips, man. No more tulips. No more tulips. They're all gone. They're all gone. So that's what it is. We're gonna make it XYZ, and that's what it is. Heat wave, man. Heat wave time. Heat wave, no heat wave, sun, storm, sun. That's what it is, man. Let's get a little bit of that. Let's go for our firefighters, for the butchers, for the bakers, for the NATO troops. Salute. Saluting those who build the bridges, who build all the bridges, bridge building. Salute. We gotta get that LOV. Somebody laughed. That's good. And we're gonna build more skyscrapers, and we gotta get it on the X and on the Y and on the Z and on the left. And yours truly, we salute that coast to coast, coast to coast, coast to coast, coast to coast. For that XYZ, and for those skyscrapers, I love me that pyramid. That pyramid is actually my favorite skyscraper. I wish I would get it on the X and on the Y, so we gotta get it on the Y and on the Z. That's what we're gonna do it on the drill, man. Anyways, drill continues. So the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. The Universal Exchange Unit for the creation of the Universal Exchange Unit, saluting the firefighters, butchers, bakers, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, saluting our NATO troops. Let's do a little bit of dancing. Heat wave, man. On the heat wave. There you go. Those are the mountains. Mount Saint Hilaire, Mount Saint Bruno. And there's another mountain there, see? Anyways, it's quite beautiful, man. I just love it. But now you can see, but not always. You can't see always, of course. Sometimes they're not really, of course, not visible. But now they are. That's what's most important. That's what's most important.
Yeah, you know, we're gonna get that DRT, that refusion tree for the creation of the UE. Well, we're gonna dance a little bit because dancing is the favorite sport. Let's see where we can do it on the drill and do it on the now right here for that dance. You know, dancing is yours truly's favorite sport. And we get a little bit of sun and we get a little bit of drill, so towards the sun. Yeah, towards the sun in the back, perfect. Let's get it for that SUN. A few minutes until the sun shines, and then we're gonna switch it to that French, you know. So, there we go. Take a little bit of shirt off with the dance, maybe. Take off the backpack and get a little drill pack, and here we are for that DRT. Create the UE, support it. Debt refusion, take all private and public debt. Refuse it, all that money. All that money. Create a North American Central Bank. Create a UE, universal exchange by biometric. Let's go, brother Scorpio. Bill Gates, brother Scorpio, Blackhawk, BlackRock, Blackstone. Of course, it is Larry Fink. Larry Fink. And of course, another Scorpio. It is Bill Gates and Joe Biden. Joe Biden. It doesn't matter what astrological sign you are. You can be a Sagittarius, but create the UE, Universal Exchange Unit. For the creation of the UE, Universal Exchange Unit, that's the DRT in theory. They go private and public debt, all public and private debt, all public and private debt, all public and private debt. So we're gonna dance in the SUN for the NATO troops, my anonymous sister friend, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Oh, la danse, dance, it is. My favorite sport, and we're gonna just need to get a little bit of hydration, ready to get that ROC, rocking that roll. We're gonna get it perpendicular, we're gonna get it for the swimmers, and we're gonna get it for the lovers. Let's go, get ready for that. Dancing for the NATO troops, for the generals only for those generals. Only for the generals. Priestess of the God is the first general of the generals is the sun. The general of the general is the sun for yours truly. And then the rest. All the generals of NATO salute the troops. Priestess of the goddess, la salutation de nos troupes. Où les pompiers le temps. Légers, les armées de l'audace du monde libre. Et le soleil, c'est le premier chef de chef. Pour le chef de chef, c'est le soleil, mon pape. Let's go, get it ready for that XYZ. We're gonna get it for that drill. And we're gonna get it on that drill. Hey, voilà. Let's go.
too. Gonna get it in the sun. That's nice. Dancing for the sun, baby. That's number one right there. We go dance where the sun is, you know. No, not enough sun. Oh yeah. Oh yeah. Right here in the sun. Neyi çekeceksin? Çayı çekeceğim. Suyla sos. Buradan başlayayım mı? Zorlama şekilde. Let's go. Workout, dancing workout. Let's go. In the sun.
We continue those drills. Watch it if you go deep in the forest. There's rocks, and you might trip, break your neck. In other words, if you're not familiar with the terrain, best not go.
718. That's a good omen. If you're a telemite, gotta get that law, you know. C'était 19. C'était 19. 7 et 18. Seven 18. Gotta give me some of that LOV, you know, so we gotta get it on the drill and on the drill. Ah, ça fait du bien. Un petit peu de danse dans le soleil. Mon sport préféré, mais il faut qu'on aille se faire hydrater mes chers. Fait que on va faire la conversation en français maintenant. Encore une fois, la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis je vous encourage bien sûr à venir ici, puis faire de l'entraînement physique, faire de l'entraînement physique, faire de l'entraînement physique, bien sûr que ça fasse de l'entraînement physique, puis ici dans la province à Montréal, je me sens toujours bien quand je fais de l'entraînement physique. Quand je fais de l'entraînement physique, ben, ça fait du bien. Wow! C'est écœurant, puis on peut faire de la respiration bien sûr, puis en faisant de la respiration profonde dans les poumons, puis c'est super important, mais faire de l'entraînement physique, puis bien sûr, je veux dire, les zones de plantation, faites attention pour ne pas polluer, laisser des déchets, parce que ça pollue, puis beau soleil, mon père, aujourd'hui 33 degrés, je pense. Quand je suis parti de chez nous, il faisait 31, fait que peut-être un record. Fait que c'est ça qui est ça, il faut faire attention bien sûr, puis il faut bien avoir l'opportunité, puis à faire de l'entraînement physique, puis c'est des choses que il faut qu'on aille, puis il faut qu'on aime bien sûr à faire, mais c'est des choses bien sûr que ici, avec votre aide, la gratitude, premièrement, mon loyer est payé pour le mois de juin. Ma facture d'électricité est payée, j'ai payé mon loyer, puis j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture, puis du café, puis bien sûr, ayant payé mon loyer, ici, bien sûr, j'ai payé mon loyer, puis ici, vous pouvez voir, bien sûr, la maison du dragon avec laquelle je crédite des milliards de bisous, puis de chatouilles, de millions de bizarres, des millions puis de chatouilles, des milliards de bisous, des milliards de chatouilles, mais ici, bien sûr, aidez-moi à construire la maison, la déesse, le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez face à face et vis-à-vis avec la maison du dragon en rouge écarlate, bien sûr, puis ici, bien sûr, que ça fasse bâtir le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez à 7 étages en arc-en-ciel avec du vert, puis bien sûr avec la maison du dragon, puis que ça soit fait ensemble. Ah ouais, les travailleurs en construction, puis je dois remercier les fermiers, les bouchers, les boulangers, les électriciens, tous les pompiers, les travailleurs en agriculture, tous ceux bien qui font le ménage, puis les infirmières, puis tous ceux bien sûr qui font les pompes dans l'alimentation, puis bien sûr tous ceux qui font de l'alimentation, bien sûr tous ceux qui font dans la production alimentaire, les bouchers dans les boucheries, puis tous ceux qui font du fromage, le fromage, le lait, puis du miel, on a même du vin dans les provinces, tout ce que l'on prend en Amérique du Nord. Pour l'appel aujourd'hui pour la géopolitique, et bien sûr l'entraînement spécial du dragon. On a commencé une session de 22 jours parallèle à un 40 jours. Un 40 jours parallèle
à cette session. Encore une fois, Québécois, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Et l'entraînement physique a été sur médecine et thérapie de choix. Avec la gratitude, faisant des pompes. Et bien sûr, ça m'a aidé à sortir de la dépression. Puis quand j'ai traversé le Canada, je dis toujours ça, mais bien sûr que c'était un événement dans ma vie parce que j'encourage les gens, bien sûr, à traverser le Canada, puis à voir qu'est-ce qu'on a ici au Québec. Puis j'aimerais savoir les centrales du Québec. Puis bien sûr, vous savez que moi, je suis la réincarnation. J'étais né homme-femme, homme-femme, homme-femme. Maintenant, vous avez le 50-50, gay androgène pansexuel. Vous avez le 50-50. Puis bien sûr, vous avez le dragon arc-en-ciel, qui est le pape le soleil, qui est le pape le soleil, qui aime le pape le soleil, le pape le soleil, le pape le soleil, le pape le soleil. Fait que, bien sûr, aujourd'hui, en faisant de la marche, puis de l'entraînement physique, hein, ayant perdu du poids, puis ayant sorti de la dépression, puis ça fait bien sûr une sortie de la dépression, puis que j'avais fait bien sûr la sortie de la dépression, puis quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ayant traversé le Canada, puis c'était ça l'événement majeur de ma vie, qui a changé parce que j'ai l'amnésie rétrograde, puis j'ai survécu la COVID, février 2020, février-mars, j'ai survécu la COVID, puis depuis ce temps-là, ben, je fais de l'entraînement physique avec la COVID, puis j'adore ça le faire, puis c'est bien sûr un constant, c'est constamment l'entraînement physique, puis avec l'Asperger's, ben, ça fait que bien sûr que j'ai bien sûr des routines établies, des routines quand même souvent, puis quand même des routines depuis des années, puis c'est pas mal l'entraînement physique, le rock&roll, l'analyse en géopolitique, en tant que je suis un analyste et théoricien en géopolitique. Quand vous me parlez de la géopolitique, ben c'est possible que j'arrête pas parce que c'est mon royaume, c'est mon domaine, puis avec l'Asperger's, ben je savais que ce n'est pas une maladie mentale. C'est une condition de neurodivergence mentale psychique. Ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence psychique. C'est une condition de neurodivergence psychique. C'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence psychique. C'est ça l'Asperger, c'est pas une maladie mentale. Il y en a qui confondent avec une maladie mentale, mais ce n'est pas du tout une maladie mentale. C'est une condition de neurodivergence psychique, puis c'est ça qui est ça, puis ça fait du bien, puis c'est ici à l'entraînement physique, que je me sens bien. C'est comme ma deuxième maison ici. Ma deuxième maison, et c'est comme ma deuxième maison ici, puis j'adore venir voir, puis j'adore faire l'entraînement physique, puis c'est ça mes obsessions, la géopolitique. Puis en géopolitique, je suis maître. En géopolitique, j'ai prévu la situation actuelle en 2019, je peux vous dire franchement. J'ai prévu la situation actuelle en 2019. Puis j'avais prévu la situation actuelle en 2019, tu sais, avec la rare amnésie rétrograde, mais m'en souviens avoir déménagé, mais c'était une place où il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures où j'habitais, puis c'était comme un blackout, mais j'ai déménagé à une meilleure place. Si j'aurais resté là-bas, peut-être j'aurais été mort ou en prison. Si j'aurais resté là-bas, mais peut-être j'aurais été mort ou en prison. C'est sûr que si j'aurais resté là-bas, peut-être j'aurais été mort ou en prison. Je suis mort, bien des choses. Puis dans la COVID en 2020, je suis mort, puis rien que je veux retourner en arrière, mais je vis au carpe diem à tous les jours, tu sais, c'est vivre au carpe diem à tous les jours, puis avec qu'est-ce que j'offre sur la table, mes forces et mes compétences, puis je suis pas parfait, loin de là, je suis pas parfait, loin de là, mais quand vous parlez de l'entraînement physique à la géopolitique, puis j'adore faire des choses, mais à cause de l'Asperger's, puis encore une fois, il n'y a pas de médicaments, je fais juste la gestion, gérer mes symptômes. Une de mes symptômes, c'est répéter 2-3 fois la même chose, m'approcher trop proche des gens, ou pas d'obsessif sur les sujets, tu sais. Mes sujets d'obsession qui sont obsessifs, c'est ça les choses que je répète qu'est-ce que les gens ils disent. Ce symptôme-là, c'est l'écolélia. Ça veut dire que si quelqu'un dit quelque chose, c'est possible que je répète la même phrase, les mêmes mots, les mêmes paroles que la personne a dit, puis des fois, peut-être, il s'offense, il croit qu'on se moque, mais c'est pas ça, c'est parce que là, l'Asperger's, c'est un symptôme de l'Asperger's. Un symptôme intense, puis avoir l'autisme hautement fonctionnel, tu sais, je fais du tout, mais dans cette chose, je suis pas si bon, là. À la danse, je suis bon, à l'entraînement physique, en géopolitique, je suis très bon en géopolitique, et puis la danse. La danse, c'est mon sport préféré, là, mais j'adore les 49ers, le hockey au féminin, c'est Rock&Roll, puis vous savez, je suis androgène, gay, pansexuel, puis
Ça fait des années, je suis où, ben, j'ai fait beaucoup d'amis LGBTQ, mais à cause de l'Asperger, j'ai perdu beaucoup d'amis, que ça soit, tu sais. Parce qu'avec l'Asperger, c'est sûr que c'est dur à comprendre c'est quoi, puis c'est juste ça, vivre avec, là, mais je me suis fait, j'ai perdu comme 99% des amis, j'ai perdu comme 99% des amis, juste 1%, j'ai perdu comme 99% des amis m'ont comme texté 2-3 fois, puis on se rappelle plus, puis je suis étrange, ça c'est weird, c'est... Vous pouvez me décrire de même, là, parce que oui, j'ai des gestes rituels, puis des adorations du soleil que je fais, là, puis c'est juste mes choses, là, que je fais, mais, tu sais, des fois, je suis dans ma bulle, puis si les gens, peut-être, ils interprètent mal, tu sais, peut-être, ils font l'interprétation mal, puis ils savent pas, puis ils savent pas, tu sais, l'interprétation, c'est quoi, mais c'est ça, des fois, puis ça fasse, bien sûr, là, que ça fasse ça. XYZ, puis je sais pas, c'est soit la moisissure ou une blessure à la tête ou le tronc, beaucoup de troncs, que j'ai un blackout, je m'en souviens avoir déménagé, là, comme 8 ans, puis là, j'ai un blackout de mémoire, là, comme, je m'en souviens avoir déménagé, j'étais en dépression suicidaire, puis commencé à m'entraîner, j'ai traversé le Canada de côte à côte, cet événement-là, mais ça m'a fait sortir de la dépression, fait que je me suis dit, waouh, tellement de choses que je vis, puis tellement de choses que je fais, puis je continue à m'entraîner, puis c'était ça, j'ai continué à m'entraîner, puis continué à faire de l'entraînement physique, bien sûr, puis c'est ça qu'on est ici, donc pour qu'on fasse de l'entraînement physique, bien sûr, puis c'est super important de faire de l'entraînement physique, puis toujours je dis bien sûr que mon conditionnement physique, ben ça commence dès aujourd'hui, puis c'est ça qui est ça, que ça commence dès aujourd'hui, puis c'est là que ça commence, toujours aujourd'hui, puis toujours pour demain, puis toujours avec l'espoir, bien sûr, que ça continue, puis avec en étant un bon, tu sais, c'est toujours du savoir-faire. Dans l'entraînement physique, des fois, c'est juste des pompes qu'il faut faire, puis des fois, c'est juste une petite marche comme ça, puis ici, l'air, il est frais, fait qu'on peut se faire du nettoyage, tu sais. On a un bon nettoyage ici, fait qu'on peut se nettoyer les poumons ici. Avec les fleurs blanches, hein, je sais pas si c'est ça, mais j'aimerais savoir si on peut faire de quoi avec ceux-là. Sont-ils comestibles, je sais pas. Faire du thé avec ça, peut-être? Je me demande comme ça, sont-ils... Excuse-moi, tu connais-tu les plantes un peu? Malheureusement, non. Tu connais pas? Ouais. Je voulais savoir si on pourrait faire quelque chose, genre du thé ou quelque chose comme ça avec ça. Ok, ciao, ciao. Anyways, il faut connaître les plantes pareil, là. Mais on dirait que ouais. On dirait que oui, mais il faudrait que je vérifie, là, je fasse une vérification. Je ne vais pas faire sans faire une vérification, mais on dit... je me demande, je pense que ceux-là, oui. Je pense que ceux-là sont quand même... mais je suis pas sûr. On peut faire quelque chose avec ça. Je veux dire, si on les fait bouillir puis on les met dans l'eau, là, je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Je pense que oui, peut-être pas, là, mais c'est possible qu'on fasse, on peut être capable de faire quelque chose avec, man. Anyway, c'est ça. Pour faire quelque chose, puis c'est ça qu'il faut en faire pour la traverser ici. Il faut qu'on traverse en sécurité, puis là, qu'on s'en va à Laval ici. Oh, deux papillons qui s'aiment, ils font l'amour, les papillons. Anyway, si on descend ici, c'est en pente, il faut faire attention parce que ici, des fois, ça glisse, hein, puis on ne doit pas faire de la glissade. C'est quand même dangereux ici. Hein. Il y a un danger ici, fait que juste faire attention là, ici, parce que il y a un gros danger, fait que il faut faire attention, puis il y a un gros danger ici, là-dedans. C'est un gros danger, puis... Il y a un gros danger, fait que c'est ça qui est ça, puis il faut faire attention à ça, puis qu'on descend, puis il faut descendre tranquillement, puis il faut juste faire attention ici quand on descend pour ne pas qu'on glisse, là, si on glisse, pour faire attention, parce que je dois aller m'hydrater vraiment, là, parce que j'ai soif, fait que je vais aller moi aller vous mettre là, je pense que j'ai quand même quelque chose, puis je vais aller juste la remplir, la bouteille, mais oups, je vais juste aller par là, Aujourd'hui, je vais pas faire un gros vidéo de 3 heures, par exemple. J'ai déjà fait le premier ce matin, là.
Fait que ça va être juste jusqu'à 8 heures. Je ne voulais pas rester plus que 8 heures parce que j'ai déjà fait mon entraînement physique. Vous pouvez voir la vidéo déjà. Là, déjà, je l'ai fait ce matin, mais vous savez que là, l'été s'en vient. Fait que je veux me mettre le plus en forme possible. C'est le 22 juin. Fait que c'est ça qui est ça avec la XYZ. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est l'entraînement physique, bien sûr. Et, que ça soit... que ça soit X, Y, Z, puis c'est ça, mais... Et ouais, c'est... C'est ça. Ah, ça, c'est une belle place. Ici, vous pouvez voir, ici, quand même, on peut y aller un peu, juste pour voir, là, un peu. On va pouvoir y aller, voir ici où que ça va, là, puis juste pour faire attention, là, pour faire ça. Faut pas qu'on trébuche, là, parce qu'on peut trébucher, mais on peut se faire du trébuchement, puis on peut comme sauter, puis on peut bien sûr faire du... Non, mais ici, c'est une belle place, quand même, pour voir le coucher du soleil, je trouve, mais si vous n'êtes pas au courant. Mais en tout cas, là, je veux parler de ma théorie de la refusion de la dette avant que j'oublie, là, parce que je trouve que c'est tellement important, parce que en tant qu'aspi, vous savez, j'ai mes obsessions de la géopolitique, le sport, la danse est mon sport préféré, l'entraînement physique, et la comédie, puis bien sûr, l'art. Mais bien sûr, c'est en étudiant, bien sûr, les civilisations, bien sûr, c'est une de mes obsessions, les études de civilisation. J'ai étudié, bien sûr, la Babylone, puis bien sûr, la Sumérie, puis bien sûr, la civilisation ancienne de l'ancienne Égypte, puis bien sûr, j'y crois à la réincarnation, puis bien sûr, j'étais né ici entre 1635, quand j'ai aidé Louis C en 1904 pour pousser des chevaux sur une calèche, puis j'étais né homme-femme, homme. Et bien sûr, maintenant, je la balance des deux, 50%, 50-50, c'est pas grave, en tout cas. Mais dans les prochaines incarnations, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui compte. Le 3 juin, j'ai payé mon loyer pour marcher d'électricité. Puis, j'ai à vous présenter... Ah oui, go Hydro-Québec, c'est la chanson 24 pour qu'on construise, bâtir d'autres centrales. Et bien sûr, et l'entraînement physique, et bien sûr. C'est pas quelqu'un, puis une personne qui aime ça trop s'ostiner, j'aime plus. Puis l'Asperger, ça fait des fois que je suis direct, là, des fois, mais je suis direct, puis des fois, il faut l'être avec moi-même, tu sais, puis avec moi, puis me demander, puis je fais du compromis, je suis un centriste. Nord-américain, canadien, québécois, canadien, nord-américain, québécois, canadien, nord-américain, québécois, canadien, nord-américain, québécois, canadien, nord-américain, québécois, puis c'est ça qui est ça, et c'est ça qui est ça, puis il faut que ça fasse, bien sûr, de l'entraînement physique, puis il faut que ça fasse ces choses qui sont de bonne marche, puis de la bonne marche, puis bien sûr que ça fasse pour la bonne marche, et bien sûr pour l'entraînement physique et la marche, bien sûr, il faut qu'on fasse de la marche, puis de l'entraînement physique, puis de l'entraînement physique, c'est qu'est-ce que je vous conseille, puis je vous suggère 7h36. Donc, c'est quoi la théorie de la refusion de la dette? C'est ma théorie que je vous présente, qu'il n'y a pas d'autre théorie méchante québécois. Je peux vous dire ça clairement et direct, là, qu'il n'y aurait pas d'autre théorie pour sauver qu'est-ce qu'on a. Bien sûr, qu'on est rendu aujourd'hui avec la dette, il n'y a pas d'autre théorie pour la sortir, d'où que présentement, on est en dette d'à peu près, on paie la dette publique, puis en dette privée aussi. Moi aussi, je suis de 10 500 $. Fait que je vais vous l'expliquer un peu, Et voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. Regardez ça, en 2020-2021, on payait 20,3 milliards, 1 milliard, c'est à 9 zéros. Ça, c'est sur la dette publique. Qu'est-ce qu'on paye. En 2023-2024, on va payer 46,5 milliards. En 3 ans, ça a plus que doublé. Là. Regardez ces chiffres-là, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. J'ai pris ça le 22 novembre par CBC. Ça, c'est les chiffres officiels du Canada. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Regardez ça juste pour vous montrer pourquoi. Puis je suis convaincu, il n'y a pas de oui, non, sans. Tu peux être à la gauche, de la droite, mais au centre. Mais la théorie de la refusion de la dette pour l'Amérique du Nord, c'est la seule. Regardez ça. La TRD. On payait 20,3 milliards d'intérêts sur la dette publique en 2020-2021. Et bien sûr, 46
46,5 milliards, 46,5 milliards. Fait qu'on paye 20,8 milliards, puis là, on va payer 46,5 milliards. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette. 20,3 milliards, c'est 1 million. 1 090, c'est 9 zéros, puis là, on paye 46,5. 20,3 milliards, ça, c'est 1 milliard, on paye 46,5. On va payer cette année 46,5 milliards. 46,5 milliards, on paye 46, on va payer 46,5 milliards. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers Québécois et Québécoises, que la théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. Donc, c'est quoi la TRD? C'est bien sûr ma théorie, et ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie, bien sûr, qui ont fait l'estimation entre, bien sûr, qui ont fait la théorie, qui ont fait l'implémentation de cette théorie en Allemagne, bien sûr, qui ont fait en Allemagne, en France, puis bien sûr en Italie, ils ont pris, bien sûr, la théorie, puis ils ont fait la théorie ils ont fait la création d'unité, une monnaie commune, que ça s'appelle l'euro. Mais la théorie que ça s'appelle, c'est bien sûr la théorie de l'intégration monétaire. Mais ma théorie de la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration. La théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils ont pris, bien sûr, toutes les monnaies, puis ils ont fait, bien sûr, une monnaie commune. L'Allemagne a laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire l'euro, puis les Français ont laissé faire le franc. Ils ont pris toute cette monnaie, ils ont fait une unité monnaie commune, ça s'appelle l'euro, ils ont créé une banque centrale. Ils ont créé une banque de l'Europe. Fait qu'ils ont créé cette banque de l'Europe, Fait que c'est ça qui ont fait de la création de cette nouvelle monnaie. Et bien sûr, on va faire la même chose, mais avec la théorie de la refusion de la dette. La TRD, c'est bien sûr ma théorie de la refusion de la dette qui inclut la théorie de la refusion de la dette inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Donc en Europe, ils ont créé une unité d'échange commune, que ça s'appelle l'euro. Fait qu'on va faire pareil. C'est quoi la TRD? La TRD, on va prendre toute la dette, ma dette de citoyen privé, de 10 500, 10 500, 10 500. 10 500. La TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. On va prendre ma dette, votre dette de 10 500, On va la mettre ensemble, Ma dette de côte à côte. Fait qu'on va prendre tout ça ensemble, on va la mettre ensemble. Et on va faire, bien sûr, une refusion. Cette refusion, ça va être, bien sûr, basée sur ma théorie. Fait que toute la dette publique-privée, on va la prendre ensemble, et on va la faire ensemble. Fait que ça va être en milliards, ça va être des milliards, ça. Rock&Roll. Faut que j'ai attention quand je traverse, là, parce que ils peuvent juste venir par là, mais il faut faire attention ici. Là. Faut que je retourne ma tête de gauche à droite, man. Fait qu'on va prendre toute la dette. Juste migrater, on va prendre toute la dette publique, privée, ma dette de 10 500. Votre dette, ma dette, on va la ramasser ensemble. Tout ça, on va la mélanger, ça va être une grosse dette d'à peu près, ça va être dans les millions, là. Je vais juste m'hydrater bien comme ça. Fait que ça va être de mon 10 500, votre 10 500. Avec le Canada, de côte à côte, la dette publique privée, on va mettre un paquet, on va mettre tous ensemble. La dette publique privée, on va mettre tous ensemble. On va faire ce chiffre-là, ça va être dans milliards, dans les milliards. Fait qu'on va faire avec les États-Unis et le Canada, ensemble avec le Canada et les États-Unis, on va faire un ramassage. On va mettre la conversion en conversion, puis on va faire la conversion en dollars des États-Unis parce que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix
numéro 1 dans le monde pour les échanges, le commerce global, international. Moi, c'est raté. Je salue ma citoyenne, citoyen qui vient de mettre dans les... À place de jeter, a mis dans le recyclage. Salutations, salutations, salutations. Vous avez sauvé un lapin peut-être ou quelque chose, vous ne l'avez pas jeté dans le parc. Rappelez si ça va avoir du monde, parce que c'est pour ça qu'on a les travailleurs publics pour le recyclage. Là. Et oui, c'est pour faire le recyclage, pour faire le recyclage. Et on va prendre la théorie de la révision de la dette, on va prendre toute la dette, on va la ramasser ensemble et on va faire bien sûr un paquet, puis on va faire un gros paquet pour la dette, on va la ramasser ensemble, puis on va faire une addition. Toute la dette publique-privée, ça a été dans des milliards. Fait que toute cette dette-là, toute cette dette-là, toute cette dette-là, toute cette dette-là, on va la ramasser ensemble. Et ça va former on va faire une refusion, puis on va faire de l'addition de toute la dette, ma dette de 10 500 avec la vôtre de côte à côte. En dollars américains, on va faire la conversion, puis ça va être une nouvelle monnaie. Avec tout ça, on va fonder une nouvelle banque. On va faire un gel des prix pour le pain, le beurre, puis bien sûr pour le pain, pour le beurre, pour pas que ce soit pour le beurre, pour le pain, pour le lait. On va faire un gel pour tous les prix, bien sûr. Et on va faire un gel des prix. Et ce prix-là, bien sûr, ça va être un gel. On va mettre un taux d'intérêt pour cette nouvelle banque. On va devoir créer une nouvelle banque. Ça peut être transatlantique. Une nouvelle banque, bien sûr, qu'on va créer pour l'Amérique du Nord. Je pense, premièrement, je parle pour l'Amérique du Nord. Fait qu'on va créer cette nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça peut s'appeler la Banque nord-américaine, la Banque mondiale. Ça soit bien des noms, bien sûr, différents. Puis ça soit bien sûr fait. Puis on va pouvoir créer une nouvelle banque. Puis cette banque-là, ça va donner une nouvelle monnaie, une unité d'échange commune, U point, unité E point, échange commune. Ben, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. Fait que ça va être U point, unité échange universelle. U point, unité E point, échange universel. Unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. Fait encore une fois, on va prendre toute la dette, publique-privée, on va faire le ramassage, on va faire l'addition ensemble. Fait que ma dette de 10 500, la vôtre, la mienne, on va faire une addition commune. Puis bien sûr, on va faire l'addition de cette dette. Fait que mon 10 500, le vôtre, la mienne, puis on va faire cette... On va devoir faire l'addition, puis bien sûr, faire la traduction, pas la traduction, mais la conversion. Parce que c'est en devise, ça va être égal, cette nouvelle unité, ça va être égal au dollar des États-Unis. Le UI, ça va être des égales aux États-Unis, bien sûr, puis ça fasse une nouvelle unité d'échange commune. T'sais. Ça va faire une unité d'échange commune. Puis c'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre solution. Vous pouvez dire la droite, la gauche, mais il n'y a pas d'autre solution. Et j'aimerais ça, bien sûr, pouvoir
peinturer ça, quelque chose. Là. Bleu, blanc, quelque chose de rouge. You know? C'est le temps qu'on peinture. J'aimerais ça peinturer tous les bancs ici. Amenez-moi la peinture, je vais toutes les peinturer, faire du bénévolat, il n'y a pas de problème. Je vais prendre 2 jours, puis je vais les peinturer juste à donner la permission, puis quelque chose, bien sûr, que ça fasse. Bien sûr, pour la permission, bien sûr, me donner, bien sûr, ici, puis on va pouvoir peinturer. Fait qu'on va prendre toute la dette. Ma dette de 10 000, votre dette, la mienne, la vôtre, la nôtre. Ma dette, votre dette de 10 500, puis de 10 500, ma dette, votre dette, puis bien sûr, ma dette. On va faire une refusion, tout ça, on va faire l'addition ensemble. Et ça va être le 10 500 avec le mien, le vôtre, la nôtre. Puis ça fait ça bien sûr ensemble. On va faire le ramassage. On va faire la conversion de la devise des États-Unis, de la devise des États-Unis, de la devise des États-Unis, de la devise des États-Unis. Et bien sûr, pour que ça fasse, bien sûr, ici.
think the farmer's fighting. Maman, c'est maman. Oh yeah. Oh, that feels good. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, puis on va faire le ramassage, puis le ramassage, bien sûr, puis ça fasse un gros ramassage, bien sûr, ensemble, puis c'est ça qu'on va faire, bien sûr, puis on va faire, bien sûr, le ramassage, puis on va faire la création de l'unité d'échange universel, l'unité d'échange universel. Et on va faire le ramassage, bien sûr, on va ramasser, on va faire un petit tour comme ça, mais sur le côté, là, fait que on va prendre tout, on va sortir par où qu'on est rentré dans le fond, parce que je pense que c'est mieux, mais aujourd'hui on est quoi, lundi? Ah non, je pense que non. Je vais sortir par là, je vais aller par Westmount, là. Je vais passer par Westmount, je vais continuer à filmer un peu, ça va changer en anglais et en français, mais je vais me tasser de cycliste. Je vais devoir garder ça par la droite. Je vais déjà garder ça par la droite. Je vais garder ça par la droite ici, bien sûr. Puis ça va faire ça, bien sûr, ici. Pour l'entraînement physique, on va aller monter. Puis je vais pas filmer tout le long, mais je vais filmer justement un peu jusqu'au bout, genre, qu'on va être rendu au sommet. Puis après ça, on va arrêter ça au bout. Hein. Je sais pas quel chemin je vais prendre exactement, parce que je vais être chez nous avant 9h30. Fait que je vais prendre un plus court chemin que d'habitude, bien sûr, puis ça fasse un plus court chemin. Puis, anyways, ouais, bien sûr, on va faire une belle chanson, bien sûr, puis on va faire anyways, fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Fait que ma dette de 10 500, on va ramasser ma dette, votre dette. Et bien sûr, je vous ai montré combien on paye d'intérêt, bien sûr. Fait qu'on va faire un ramassage, puis cette dette-là, ça va être ensemble. Fait qu'on va faire l'addition. On va additionner toute la dette publique-privée, bien sûr. On va faire un paquet ensemble. Regardez ça. Un animal, là. C'est des roches. Anyways, on va faire un ramassage. Et bien sûr, on va faire un ramassage de l'addition de 10 500 $. 10 500, 10 500, 10 500, le mien, le vôtre, de côte à côte. Puis vu que la devise des États-Unis, l'argent des États-Unis, le US dollar, c'est encore la devise d'échange pour le commerce global, pour les finances du monde, les finances internationales, on va devoir faire bien sûr une refusion avec le le peso du Mexique, on va devoir faire aussi la même chose, bien sûr. On va faire la même chose, bien sûr, une refusion. On va faire une même chose, une belle refusion, bien sûr, que ça fasse de la refusion pour
pour la monnaie, qu'on va la création de l'unité d'échange universel. Fait qu'on va tout ça ensemble, on va mettre bien sûr tout ensemble, on va mettre tout ensemble la refusion, puis on va faire bien sûr la création d'une nouvelle monnaie. Fait que toute la dette publique-privée, ça va fonder cette nouvelle banque qui va donner une banque, comme qu'ils ont fait en Europe, parce qu'en Europe, ils ont dû aussi faire la banque qui s'appelle la Banque centrale de l'Europe. La Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe. Ils ont créé une nouvelle banque en Europe. C'est la Banque centrale. Ils ont créé une nouvelle banque, c'est la Banque centrale. La SCB, c'est une banque centrale européenne qui donne le UI, qui donne l'euro. On va faire ça pareil. Ça peut être transatlantique. On va créer en Amérique du Nord une nouvelle banque nord-américaine, une nouvelle banque nord-américaine, Nord-Amérique, comme ils ont fait en Europe parallèlement. Là, puis c'est la même idée, mais ça va donner l'UI. U point, unité, E point, échange universel. Oui. C'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu combien on paie l'intérêt. Puis tout cet argent-là, la dette publique privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque qui va donner l'unité d'échange universel, parce que c'est ça l'argent. Acheter, vendre. Pour ça, il faut faire un partenariat public-privé. Avec ça, on va mettre un gel des prix. Le prix du fromage, le prix du miel, le prix du pain. On va faire un standard de tous ces prix-là. On va faire un standard de tous ces prix-là. On va faire une standardisation de tous ces prix. On va faire ce standard-là. Et bien sûr, c'est ça. Ce standard-là. Puis that's all. Rock&Roll, you know. On va faire le standard. Ce standard de prix, d'un gel des prix. Le fromage, le pain, puis le beurre, tous les autres prix qu'il y a, là. Des choses. Puis ça va être la solution. C'est la seule solution, la théorie de la refusion de la dette. Je dois saluer nos forces armées, puis dire à mon frère Citoyen Bill Blair, ben avant un nouvel protocole, là, puis pour la défense nationale, il faut y aller voir, puis changer les couches dans les garderies au moins une fois, là, avant qu'ils mettent l'uniforme et qu'ils soient acceptés dans la nouvelle armée de l'OTAN du monde libre, parce que ça commence avec les petits, la défense nationale. D'1 an, de 6 mois, de 2 ans, de 3 ans, de 7 ans, puis après ça jusqu'aux aînés dans les CHSLD. Nos aînés, c'est ça qu'il faut faire. Fait que tout ça, on va mettre tout ça ensemble. Fait qu'encore une fois, la théorie de la refusion de la dette, c'est quoi? Ça inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Hein? Les Européens ont créé l'euro. Fait que nous, on va faire pareil, mais parallèlement différent. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, on va ramasser ensemble. Toute cette dette-là, on va faire la conversion en devise des États-Unis. Ça va donner un chiffre. Avec ça, on va fonder une nouvelle banque pour faire une nouvelle monnaie qui va être équivalence égale au dollar des États-Unis, au dollar américain. Fait que le coût, ça va être 1 pour 1. U point, unité, E point, échange universel. U point, unité d'échange universel. U point, E point, échange universel. UI. Un UI, ça va être équivalent à $1. On va faire un gel des prix du pain, du beurre, du fromage. Et avec ça, on va pouvoir financer la reconstruction de l'infrastructure de l'Amérique du Nord. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure du Nord, faire des nouveaux autobus, des tunnels pour le futur, pour le 21e siècle, électrique. Puis on va pouvoir bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, puis on va pouvoir faire bien des choses. Bien des choses avec ça, on va pouvoir faire. Il me reste combien de temps? 13 secondes. On va 11 secondes, 9. 7 secondes. Tout qui me reste, c'est 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça flash. Jaune. Ah, juste à temps. J'ai traversé. Ouais, j'ai pas traversé sur le rouge, là. C'était juste à temps. Anyways. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. On va faire une refusion. Cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, la Banque de l'Amérique du Nord, pour la création de l'unité échange universelle. U point, E point, échange universel. Et ça va être équivalent au dollar. Fait que U point, E point, U point dans le fond. Unité échange universel pour la création de l'UI. U point, unité, E point, échange universel. Unité d'échange universel. C'est ça, bien sûr. Puis, bien sûr. Puis, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ici, c'est la caserne. Ici, c'est la caserne. Il faut la peinture d'une couleur arc-en-ciel, rouge, quelque chose. Mais, encore une fois, il faut faire les protocoles
aller faire du bénévolat dans les CHSLD, oui, avant de mettre un uniforme, ça serait l'initiative de l'Armée du Dragon que je parle depuis des années, là, mais c'est pour un partenariat public-privé, pour un PVP, bien sûr, quand je dis, mais soutenez le rêve de pour l'Amérique du Nord, pour l'Union de l'Amérique du Nord, la République démocratique, ben, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour la défense, bien sûr la défense pour le collectif de civilisation nord-américain, pour le collectif de civilisation nord-américain. Le collectif de civilisation nord-américain. Et c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, puis il faut y aller, puis faut faire l'entraînement physique, faut faire l'entraînement physique, faut faire l'entraînement physique, faut faire l'entraînement physique. C'est ça qu'il faut faire. Puis on fait partie ici, bien sûr, de l'Amérique, puis on est un collectif de situation nord-américain, tu sais. Puis dans ce collectif, mais on a les privilèges puis les droits, puis la civilisation c'est un privilège, c'est faisant la méditation, toute l'eau chaude, l'eau à boire, tous des aqueducs bâtis, construits pendant des siècles, au 20e siècle. Et bien sûr, on continue pour le renouveau, puis la théorie de la refusion de la dette, ben, il n'y a pas d'autre solution, mais Charou qu'on est rendu aujourd'hui, ben, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, fait qu'il faut faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette, puis c'est ça. J'aimerais acheter à ma soeur, que j'appelle ma soeur, mon amie anonyme, ben, j'aimerais ça acheter une maison, puis j'aimerais ça acheter une maison, puis ici, bien sûr, c'est une solution qu'il faut faire, puis il faut faire l'entraînement physique, bien sûr, puis il faut faire, bien sûr, plus d'entraînement physique, puis c'est ça qui est ça, puis just gonna get it for those sleep, you know, that's nice plate, sleepy, ça veut dire, comme quand tu dors, genre, t'es endormi, sleepy, mais it's too wise at the end. It's kind of cool. I like it. I gotta say, I like the plates. It's kind of, you gotta watch it. I guess if you're in the back, don't get sleepy. You know, you watch that. You think of the word sleepy, don't get self-hypnosis. You know, you got a lot of loving to do. And anyways, that's it. That's all. C'est ça, la théorie de la refusion de la dette. Ben, il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution, méchant. Vous avez vu où qu'on est rendu avec la dette, là. Vous avez vu qu'on est rendu avec la dette publique, là, il n'y a pas d'autre solution, puis c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. Vous avez vu, il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Puis c'est ça la TRD, la théorie de la refusion de la dette qu'il faut faire. Fait que c'est ça qu'il faut faire, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Puis il faut faire l'implémentation pour la création de l'UI, unité échange universel, unité d'échange universel, unité échange universel. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'il faut continuer à en faire, bien sûr, puis c'est ça qu'il faut faire, l'unité d'échange universel. That's it, that's all, c'est du rock&roll, puis il faut continuer à vivre avec, puis à faire, bien sûr, de l'entraînement physique, que je vous encourage, puis je continue à faire appel, bien sûr, au financement pour un partenariat public-privé pour qu'on s'entraîne, puis qu'on fasse de l'entraînement physique, puis c'est l'entraînement physique qui est ma médecine et thérapie de choix, mais l'analyse en géopolitique, hein? Ça, c'est une de mes obsessions, l'analyse en géopolitique. Anyway, c'est ça. Puis cette maison rouge, je l'adore. Je vais juste prendre en photo parce que... Oh, quelqu'un qui porte du rouge. Give me some of that red. Ah, c'est nice one. C'est une belle. That's it, that's all, you know, so... That's why we're gonna go drill it, you know, c'est ça qu'on fasse pour le drill, so... We gotta get it on the X, on the Y, and on the Z, so... C'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, puis... L'entraînement physique est super important, super important. The physical fitness training, super important. L'entraînement physique, super important. You see that beautiful flowers?
Gotta get it for that yellow pour le jaune. Puis just love me some these red gates. So red is my favorite color and I really love the gates. It's nice red. Oh, we got some lions there. Des lions, lions. Fait que, on pense que la théorie de la révision de la dette, c'est la seule et unique solution. En ce moment, on connaît rendu aujourd'hui, le 3 juin, il n'y a pas d'autre solution. Puis, on ne peut pas s'ostiner là-dessus, puisque tu sois de la gauche puis de la droite. Tu peux pas t'ostiner vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Puis c'est une solution qu'il faut prendre dans le collectif nord-américain pour la création d'une unité d'échange commune, comme qu'ils l'ont fait il y a bien longtemps en Europe déjà. Là, wow, ça a commencé en des années 90, là, fait longtemps, il faut le faire. On va faire un gros saut pour faire l'apprentissage. On va faire un gros saut pour faire l'apprentissage. Puis c'est vrai ça qu'on va faire, on va devoir faire. So, that's all for that French bilingual rock and roll now, and we're just gonna freestyle rock and roll session bilingual until we get to the end of the video. You know, I decided that I'm gonna actually until we get to drink. So I don't know how long it's gonna be, but probably we're gonna end it there. Yeah, that's the deal. That's the compromise. C'est le compromis que j'ai fait. On y va, rock and roll. Dans la grotte du dragon, from the rainbow layer of the dragon, going home. Going home, this is my home, Hawk Island, Montreal. In this life and in another life, home right here on the island. La maison de chez nous, c'est chez nous sur l'île de Montréal, dans cette vie puis dans une autre. Ah ouais, en Amérique du Nord, pour la belle province, la côte à côte. Des tambours puis des chansons, puis que ça soit bon. Ah ouais, bilingue, mon premier ministre comme Céline. Let's go bilingual, rock and roll. For that trouble with no trouble. For the dribble, got the fumble. And you know I love that dance. That's my favorite sport, we Lance. And we get it for the drill, and we get it for the squill. And we get it for the deal, and we get it for the deal. And we get it for the left, and we get it for the right. And we get it for the dribble, and we get it for the sight. So we're gonna get it for the left, and we're gonna get it for the right, and we're gonna get it for the sight. Another height, another rock, another rainbow. Somebody better make that LOV though. Make an LOV up in your seat. Let's go, Dragon Army. We channel the aggression with those push-ups and hugs. L'armée du dragon. Et l'agression avec des pompes, des câlins, des pompes et des câlins pour que ça va bien. De la peinture fraîche, il faut en mettre sur les bancs du Mont-Royal. Ça en prend du bon pis fort, ça en prend du rouge et blanc, ça en prend du noir et blanc, pis de l'arc-en-ciel chez moi. It's over here for the deal, I gotta left it for the squill, I gotta turn that deal. I gotta look it for the red, I gotta look it for the set, I gotta look it for the best. I gotta look it for the red, I gotta look it for the set, I gotta look it for the what? Gonna wait until I cross, gonna wait until I dock. That's that. That's that green. I gotta go on the green. I gotta show on the green. I gotta welcome. On the green, I gotta say it. On the screen, I gotta say it. Sorry. Merci, thank you. I gotta get it for the citizen. I got some white shoulders seen it. J'ai des épaules quand même. Des épaules, même si je la joue en arc-en-ciel. Hey, yeah, you know I gotta get it. And you know I gotta set it. And you know I gotta let it, leave it. And you know I gotta squeeze it. Gotta squeeze it for the dough. Gotta squeeze it for the low. Gotta squeeze it for the mellow. Gotta squeeze it for the purple. Gotta squeeze it for the whole world to know. For the greatest woman that she's a dragon lady. C'est une dame de dragon. Que je lui chante ben faucon. Pour les épaules. Pour les épaules. Puis les coutumes. Que ça se fasse encore. Pour les coutumes ben menaces. Pour les choses bien sans face. Pour les 2 piastres. Piastres de chez nous de la belle province. Pour que ça lasse. Pour que ça fasse. Du bon ménage. Ain't get it for that yellow, it'll get it for that bell. I gotta cross the street, you see, for the public workers on the B. Pour les travailleurs publics, il faut que je dise le corridor, là.
Because je traverse en sol. Gotta traverse another song. Gotta sing and play along. Gotta go on the road is hard. Gotta go to the road is hard. Gotta go up in the scars. Wow, this is beautiful. Wow. I don't know what that bird is though. Yeah, but that's beautiful though, I gotta say. That's really nice. Oops. That's really nice, dude. Anyways. We gotta get it. And we know we gotta spend it. And we got a flavor. And we gotta go for the trouble. Trouble and the double. And the lovers and the butchers. And those nurses and those doctors. We gotta get a chopper, chopper, chopper. Somebody put the flag hello. For the flag, you know we fly a rainbow, dragon spitting fire though. Vous savez que le dragon, il crache de temps en temps du feu. Même si je danse en arc-en-ciel, je peux cracher du feu. Ça en prend de la défense de chez nous de la belle province. Ça en prend du fort amour, ça en prend du doux mais ouais. It takes a little bit of soft, a little bit of strength, a little bit of no. A little bit of lovers on the block. Let's go, public workers on the docks. Number 66, the bus. La 66, l'autobus. Et que ça fasse pour la danse. Ben, je vais prendre une photo. Regarde. Hey. Regarde. When I see that's my rainbow nation flying. But you know I play center. Vous savez que je joue du centre. Toujours du centre. Hey, le révolutionnaire par l'amour. Revolutionary for that loving. Black and white and rainbow screaming. Black and white and rainbow screaming. Hey, du noir puis du blanc, on y va avec l'arc-en-ciel en dedans. And you gonna get some ice cream? She said, I gotta scream, scream, scream. I said, no, I know you been. Gotta scream for the sheens. Vous savez que j'entends la création de Chine. Et j'entends ça crie pour les sacs de sa fille. A little bit of that rock and roll, and I really love your flowers. They're so beautiful. Super. Be well. I just love that color. It's so nice. I love it. The flowers are nice, man. And those flowers get nicer. Gotta get it up nicer. Gotta get it for the spit. Gotta get it for the limb. Gotta get it for the loving. Gotta get it for the troubling. Gotta get it for the limbs. Gotta get it for the spleen. Gotta get it for the spleen. And gotta get it for the lovers. Gotta get it for the ex. Gotta get it for the wine and the black and the rainbow. Pour l'arc-en-ciel, puis le blanc puis le noir. We gotta get it on the X and gotta get it for the best. Gotta get it for the save and gotta get it for the radio. Gotta get it for the slayers. Gotta get it for the makers. Gotta get it for the artists. Gotta get it for the butchers. Gotta get it for the bakers. I got a 333 and 156 me. I got a 718 Lee. 156 par le 33 for the garde. Par le 156 with the 33 for the garde. And I got a Lowe's and I got a rainbow. And that's that 44. 44, 40. Well, it's not a 66, but that's 44 is a different thing. 44 was that 66 for anyways. That's got to playing with some X. I'm playing with some hex. I don't hex nobody but love, and loving is what I care about. Loving with some gratitude. La gratitude et puis l'amour. Hey, pas besoin de la maudite, juste ici une bière. Pas besoin de la maudite, juste ici une bière. And you know we gotta love it, and you know we gotta spell it. We gotta spell it on the X, we gotta spell it on the legs. We gotta spell it on the legs, and we gotta spell it on the legs. We gotta spell it on the legs, and we gotta spell it on the best. We gotta spell it on the rest, and we gotta spell it on the flags. And we gotta spell it for the legs, and we gotta spend it for the best. And we gotta spend it for the rest, and we gotta spend it for the best. Yeah. And we gotta spend it for the rest, and we gotta spend it for the best, and we gotta spend it for the rest. And we gotta spend it, cause we gonna get it. Who's gonna spend it for the rest up in it? For the rest up in it for the flavors. And the helicopters and the choppers and the butchers and the bakers. And the nurses and those doctors. We gotta get it for those firefighters. Let's go across the street. And that's beautiful, though.
Makes me think, ça c'est vraiment beau, je trouve. I don't know if it's for sale, but it looks abandoned. But I wonder what's the deal with the house. Just gonna take a picture. It just looks so picturesque. Ça a l'air vraiment comme d'une conte de fées. Tu sais, une conte de fées. It looks like from a fairy tale. I don't know what's up with it, but I know I like the red. But I know I like, of course, the red. J'adore le rouge, bien sûr. Là, puis ici que ça fasse ici, bien sûr. Là, puis bien sûr, c'est tout du rouge, mais je veux dire, it's a nice house. I kind of like it, man. I don't know if it's for sale or not. Do you know what's happening with that house? This one here. No? No? Well, yeah. I really like the architectural design. It makes me think of a fairy tale. Oh, really? Yeah, every time I pass by it, I'm thinking of, I don't know if you know Hansel and Gretel, the Grimm brothers. Oh, yeah. The Grimm brothers are German writers, and they wrote Hansel and Gretel. You know about it? Oh, you know? Okay, yeah. I don't know. Every time I pass, I think about that book. Bye. You know, I don't know. I'm a bit weird, so I don't know if I was properly understood what I said, but I hope I didn't seem too weird with my Asperger's, you know. But the citizen gonna call her auntie or auntie, whatever auntie to the store. But I'm really curious. I'm really curious because Taylor Swift, let's go, I'm a Swiftie, Oprah, Beyonce. I can split half with my anonymous sister with that. I can split half with my anonymous sister with that. That could be half. I can split half with my anonymous sister with that, you know. So gotta get it on the X, you know, right there. My anonymous sister, man. My anonymous sister and me could play it half, you know. So she would deserve to live in a house like this. She would deserve to live in a house like this. She would deserve to live in a house like this. That would be nice here, a house like this for. That would be perfect. I love that garden there. I just don't mean to stare, but it's so freaking beautiful. I'm gonna take some pictures, and I really LO freaking V it. Just that design there is so nice. I just love that spiral. That's well done. That's well done. That's well done. That's well done. You know. So that is well done. That is well done. That is well done. That is well done. You know. Ça c'est vraiment bon. Ça. That's really well done. That's really well done. Anyways. This one also I found. So there's quite a few houses here which I would get for my anonymous sister friend que j'aimerais acheter pour ma soeur anonyme. Ça aussi, je trouve ça vraiment beau. Like here we're in Westmount, right? So I would see my anonymous sister wearing here, you know, living here like that. That would be nice. Hello. That would be nice, you know, to get something to my anonymous sister right here. See, you can call and buy for her Taylor Swift, Oprah, and make a deal. And I'm willing to work, you know. I'm willing to work a lot. So that's what it is, you know. So I'm working anyways. I work. C'est travail, indépendant, you know. So much work, independent work though, you know. Took some nice flowers, some nice pictures today. So let's see how much we got, because I don't want to overdo it in terms of pictures, you know. I don't want to overdo it in terms of pictures, but wow, okay, I guess that's enough pictures for today. So I put it on Facebook. Let me sur Facebook. Anyways, back to that rock and roll. Ready? Gonna get me for that rock and roll. For and when I hit the road, gotta get it for the rainbow. Gotta get it for, you know. Gotta get it for the show. Gotta get it for the drills. Gotta get it for the sprills. Gotta get it for the reels. Oh, that's beautiful. Wow. That's super nice. Wow, so beautiful. That is beautiful.
That is beautiful, you know. Beautiful. I got memory. I mean, retrograde amnesia, but I meant on the phone, j'ai la mémoire. 60.6 out of 64 gigs. 60.6 out of 64 gigs. So I got 60.6. So in theory, I can take many more pictures. Je peux en prendre beaucoup de photos, mais je vais pas en prendre des photos puis des vidéos là, à l'infini. Là. Je vais pas en prendre beaucoup, mais je pourrais en faire. That's it, that's all. Rock and roll. And that's it, that's all. Turn your head left and right. On tourne la tête de la gauche à droite. Gauche à droite. I turn my head left and right when I cross the street. And this one is another nice one that I like the architecture. This one looks a bit, I don't know, it looks a bit like between 1850s and 1910, the architecture. I try to figure out the architectural designs. This one is more modern, of course, but it's nice. It's kind of nice. This one I really love. This one makes me think of Victorian age. On the right, Victoria, from the Queen Victoria. So that's Queen Victoria's 1890s, right? La Reine Victoria, c'est à peu près 1880-1890. La reine de... Ben, c'était notre reine aussi, là, mais... En théorie, je parle, mais pas en pratique. Je sais pas. Jamais venu me donner des câlins, fait que je sais pas. Le roi est absent. Il est pas là, le roi. There's no king here. The king is absent, man. C'est juste moi qui traverse les rues. Puis les citoyens. Le roi est absent. The king is absent. It's just me, man. Yes. Yes. The king is absent, it's just me. Il est absent, le roi. Le roi, the king is absent, man. It's not King Charles not here. It's just me, man. It's me marching and thinking about defensive strategies for the 40 million plus North Americans. C'est moi qui est ici sur le terrain. Hein. Penser pour la défense. C'est pas le roi Charles qui est ici. C'est pas le roi est absent. C'est moi qui fais la marche puis médite pour comment sauver ces citoyens ici. On a discuté. Venez c'est love yet. On parlait depuis une heure. C'est quoi ça? Faut faire.
No, king is absent. And for the lovers, we go up and down. Sometimes I gotta play the clown. Des fois, il faut que je fasse le clown. Yes, that's nice also. Anyways, so let's keep on a little bit of sing along. You know, so. Wow, ce jardin est vraiment beau là-bas. Merci, thank you very much. Ouais, ça c'est un beau jardin, ça. Ça c'est beau, ça. Je vais devoir le prendre en photo, mais ça c'est un beau jardin, ça. Very nice. Un beau jardin, je dois dire, un beau jardin, nice garden. In the front. Here it is, the garden coast to coast, you know, so we gotta get it on that drill, you know, so watch the car. Oh, this one got sold. Hopefully for my sis, anonymous friend. Over my son. Ah, that feels good. So that's that drill, you know. And there you can't go with the bus, school bus. Faut pas avoir accès avec ça là-bas. Anyways, that's that drill right here. So we gotta get it on the drill and we gotta get it on the now, man. You know, so that's what we gotta get. C'est ça, il faut qu'on fasse ça ici. XYZ. XYZ. That's what it is, you know, so. It's that trills, man. You gotta get the frills, so. Gotta get it for the X.
That's what I like. Stay fit, keep jogging. Take care of that body, man. That's nice. Somebody jogging good and keep it up. Give me some more 44 minutes. I was gonna say kilometers, but kilometers is gonna be hours, not kilometers. 44 kilometers is a marathon. 44 minutes, j'ai dit 44 kilomètres, mais 44 c'est un marathon. Fait que ne pas le faire là, mais. Anyways, we drilling back. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll 24/7 from the Rainbow Dragon. Here we go it. For you know we best to show it. On the drilling for the lovers, for the bakers, for the butchers. Somebody holding hands and see. That's what I'll be loving. Somebody better making me some of that good love in the free world. Making some of that good loving in the free world. Quelqu'un qui fait encore l'amour dans le monde libre. And we gotta sing it one more again. And we gotta sing it one more saying. And we gotta sing it one more lane. And we gotta sing it one more lane. And we gotta sing it one more day. And we're gonna sing it one more thing. I'm fighting for. Let me guess. Marianapolis. This one's for sale. This one will be great. 514-379-1333-54-379-133. Vous donne un appel là pour. Ah oui, Céline. C'est parfait, genre. It will be perfect. Perfect for my anonymous sister friend and ma soeur anonyme, la meilleure personne que je connais, mais ici, bien sûr, mais on fait du rock and roll là. Du rock and roll là. Une autre renaissance, ah ouais, les arbres. Gotta get it for that rock and roll, you see. You can get it for the seas. You can get it smell for the trees. You can get it for the please. You can get freestyle lips. Gotta give me some of that service. Alright, look at those beautiful red flowers that I'll be loving a lot. Les fleurs rouges que j'adore. Et ça fasse une autre chanson. Et voyons. Ah oui, regardons. Du bon, du ton. Et du bon béton ciment. Pour les centrales, travail public. Et qui font bien sûr une autre histoire. Une autre histoire, faut le croire. Faut le faire pour le service. Faut le servir avant de bénir. Ben bâtisse, ben prêtisse. Avec de l'eau bénite, je veux rien savoir. Et sa face, ben regarde. Whoopa. Sorry, my bad. Gotta get out of the way, faut que je me tasse, puis Citoyen ici, c'était une cour, fait que quand t'es là, tu vois pas, tu sais, c'est ça le danger ici. Faut peut-être les trimer un peu, juste ici, un beau trim, là, just a little bit trim maybe, just because it's cars, and like if somebody's jogging, coming fast, je fais une évaluation citoyenne de sécurité, I'm doing a citizen security evaluation, but I don't know, because it's a bit, see, maybe trim just a bit, juste trimer peut-être un peu, travail public, peut-être ça serait mieux, non, pour la cour, mais anyways, that's what it is. Back to my headquarters and jusqu'à la montagne. Non. Ah ouais. Ciao. Ok, bonne course. Plaisir. Ça c'est un citoyen qui a fait du beau sourire. Ça fait, je pense qu'on s'est rencontrés durant la COVID, mais je sais pas si tu t'en souviens.
faisais de la course, puis j'avais dit la même chose. Il m'a dit, à la montagne, puis il a dit non, puis tu fais le tour, tu fais de bien, tu fais de bien. Sinon, jusqu'à la montagne, all to the mountain, to the mountain, to the mountain. Because I met him a few years ago during COVID, and when I go on the mountain a lot, the mountain, so I kind of said hello and smiled, and I salute because I like encouraging people to work out, and I said, go all the way to the mountain. He said, no, I'm going to do the tour, but hey, it's good enough, it's good enough, it's good enough. And just a little 15 minutes, and I got to encourage people to work out, to train, to exercise pour les encourager. Puis l'encouragement quand quelqu'un fait de l'entraînement physique, c'est super important. Here, you gotta turn our heads left and right, guys. Salut, bonjour, madame. T'as fait un beau sourire, puis je vais dire, allez jusqu'à la montagne. We should go to the mountain here, but that's what it is, so. Sometimes you gotta auto-motivate. Il faut qu'on se motive nous-mêmes pour la motivation, so gotta get it on the X, on the Y, on the Z, so that's what it is, man, c'est ça qui est ça, and that's what it is for the X, for the Y, for the Z, and c'est ça qui est ça, it is what it is, and it is what it X, Y, Z, and we gotta get our own path, il faut qu'on fasse notre propre vie, puis des fois, que ça soit, bien sûr, X, Y, Z, and Y, Z, Y, and and that's what we gotta do, man. Anyways, more rock and roll, plus de rock and roll. On y va. On y va, gros partant. Là, partout. Woo! Il est partout, celui-là. Il est dans nulle part. Regarde bien ailleurs, vers le ciel, le bel bordel. Une chanson, puis une tune. Ben, c'est le rouge, ben, c'est le rouge. Ben, c'est pas le ton, juste la danse. Ah ouais, ben, donc. Ça tourne de la gauche puis de la droite, puis ici, tourner de votre tête. Parce que tu sais jamais, imagine les freins fonctionnent mal, là, tu sais. Ouais. Poc, frein fonctionne mal, ça pèse sur l'accélérateur à la place, puis faut faire attention, faut tourner la tête de la gauche à droite, Just watch it, turn your heads left and right, left and right, left and right. Anyways. On va pouvoir aller vite, on tourne de la gauche à droite. Peut-être quand même, parce qu'on sait jamais. Mais il peut y avoir, bien sûr, des choses qui se passent, puis les automobiles, peuvent passer, puis...
Oh yeah. You didn't working out. Oh yeah. We're gonna keep it up for the for the rock and roll a little bit more. Let's go a little bit more of that rock and that roll. On the travel on the road. And on the road. We're gonna get it on the show. Et on va faire pour la route. La route, ça sent. Oh, ça sent comme la viande. And we're gonna get it for that X. And we're gonna get it for that tree. Pour cet arbre d'une beauté exceptionnelle qui est la plantée ici. Une bonne plantation, mais oui. Gotta give it for a little bit of that plantation. Gotta get it for the nations. Pour la plantation. Que ça fasse aller-retour. Hey, for the truckers, pour les camionneurs. Que ça fasse bien, regarde. Une autre. Soleil de danse. Du soleil puis de la danse. Mais la trance for the trance. Up in the rock and roll, you know we dance. Up in the rock and roll, you know we dance. Up in the rock and roll, you know we dance. Pour le rock and roll, ça danse. Mais ça fasse en Amérique du Nord. De la reconstruction, mais oui, tambour. Pour le rock and roll. For the rock and roll, for those truckers on the road. Hey, strippers, give me a little bit of that discount. Strippers, give me a little bit of that discount. Donnez-les un peu de réduction aux camionneurs qui chauffent. Donnez-leur un peu de traduction aux camionneurs qui chauffent. Donnez-leur un peu de temps aux camionneurs qui chauffent. Donnez-leur un peu de réduction, les danseuses et les danseuses, s'il vous plaît. Give them a little bit of that reduction, strippers, and you know we gotta make that compromise. Faut qu'on fasse le compromis. Let's go. Get it for that X, get it for that Y, and get it for that. Somebody making that little V for them. Sing it for the lovers who be kissing good. On chante pour les amoureux qui font des bons bisous. Kiss it for the lovers who kissing good. On chante pour les amoureux qui se donnent des bons bisous. Hey, look at that. I like that 156 rock, 156 rock, 156 rock. Le rock de 156, 156, 156. Get that rock and roll, pour le rock and roll. Let's go for that left and that right, pour la gauche puis pour la droite. Let's get it for the sing, pour la chanson, and we gotta get it for the X, for the Y, for the Z, pour la chanson. We gotta sing it for the trips. We gotta shake a little bit of those hips. Please do not pollute. Put it in the garbage. Look. S'il vous plaît, ne pas polluer. Mettez donc dans les vidanges. C'est là que ça va. On a les travailleurs publics dans cette république. La République de l'Amérique du Nord, North Americans Unite. 24/7 rock and roll for the bakers, truckers, carpenters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. 24 sur 24. Du camion pour les camionneurs, pour les bouchers, les boucheries, pour les charpentiers, les infirmières. For those nurses, hey. 24/7, it is what it is, you know. People's artists, athletes, athlètes du peuple. So we gotta get that grateful, man. Hey. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, and
Got food and coffee, man. La gratitude, mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, and you know, if they're talented, I say let's finance some places where people can, of course, get a little bit of X, and get a little bit of X, you know, get a little bit of painting, you know. Si bien sûr les gens qui peuvent faire l'entraînement physique, c'est super important qu'ils en fassent ça. Puis bien sûr ici, couronné, mais comme celui-là il est beau, that one's good, and some people got a little bit of that talent, you know. Il y en a qui ont quand même du talent. Gotta get that meritocracy, you know, get that centrism, puis and gratitude. Yeah, to make that LOV, man. Somebody happy youth, drive safe. Make LOV, conduisez prudemment, and don't drink more than you can and drive. Not at all. Drink that non-alcoholic. Buvez du non-alcoholic, or I think you're allowed up to like 1 beer. What's the rate? 3 beers if you span it, but you gotta span it in. Drink it for an hour, you know. I think maximum something like that. 3 beers, 3 bières. Mais prenez votre temps, c'est 3 bières, ça peut durer 3 heures. So drive safe, but don't drink and drive. That's my policy. It's a nice song. Here's something about LOV, but I don't know what that song is, but love is always good, so we're gonna get to there, but we're not gonna finish, I guess, for the 7 minutes. I got what time it is? 8:50, so I'm 44 minutes away. I wanted to get back by 9:30. I'm 44 minutes away from here. From here it's about 44 minutes until I get back to headquarters, you know, so that's what it is about for me, 44 minutes. 44 minutes ici, so heading west, on s'en va à l'ouest. Gonna sing one more little rock and roll tune on the go. On the go, you know for sure. That's the rainbow dragon on the go. That's the low up in the low. That's the runners. Runners with a fable gunners. Running for the XYZ. Running for the ZYZ. Running for the left and right. Running for the outside. Running it by the trouble. Riders by the left and lumble. Rided by the lovers. Rided by the butchers. Rided by the lovers. Rided by the ex-lovers. Rided by the ex-lovers. Rided by the ex by the towers. Let's get that rock and roll in that French and that English. And gotta get it for that drill overtime. We're going to headquarters. X gotta hydrate. We gotta get that hydration 24/7. Gotta drink a little bit of water right here. Let's get a little bit of water. Sorry, yo, I just want to drink a little bit of this water. Thank you. Kind of you might need to go in the middle. Oh yeah? Everybody's been doing it. We've been doing the middle one. You just gotta tilt your head. I won't judge you. We've all done it. Yo, yeah, what do you do? You're free to say anything, man, and say anything you want. We've all done worse things. Don't take a swing. I'm gonna go defense gridiron style. Yeah, that's the water in the water. I didn't even find out. When is it? Oh, why would I do that? Oh yeah. Wait, is it like 5 weeks? Like 3 weeks? Like... Oh yeah. Thanks. Gotta get it for that rock and roll and on the road, for the butchers, for the bakers, for the NATO troops. Hey, send that love to the NATO troops, coast to coast. Go that NATO, give that NATO. Pour le temps. Let's go rock and roll for those troops. Somebody gotta love them a little bit. Looking good. It's looking good, man. It's good looking. On the bike. Looking good on that bike, baby. Looking good. Gotta get it for the space. Hey, give me some of those choppers, helicopters, man.
Des helicopters, you know, so we gotta do it for those choppers. Is that a Canadian Armed Forces going south, ça s'en va vers le sud. Let's do an estimation. That helicopter, let's do an estimation drill. That helicopter is traveling approximately 156 kilometers an hour going south. Ce hélicoptère, ça s'en va 156. Let's go. It's World War III drills, man. This ain't no drill. How many goes, how many to save? Imagine World War III scenario right now, doing a little bit of drills and getting over to save the nuclear war in case of a nuclear emergency. So we're gonna take south. So we're gonna go south and we're just gonna speculate, because if I do speculate, it's gonna be a lot of people. So now it's gonna go a little bit on more radical. So the nukes have just been launched. So now we're gonna simulate a thermonuclear war. On va faire une simulation d'une guerre nucléaire qui vient de commencer. Warning. This is a drill for the next minutes. We're gonna do is with the simulation, due to having seen that helicopter. The helicopter is on the move. It just got news that the western coast of the US was hit by an intercontinental ballistic nuclear missile. La côte ouest américaine, ça a été frappé par un missile intercontinental. Qu'est-ce qu'on fait? We gotta mobilize, and get it everything. We gotta get those waters, get those trucks, hydrate, of course, radiation. How much time it is? We ain't got time to drill in the mountains. That's why we gotta drill in the mountains. C'est pour ça qu'il faut faire, bien sûr, la drill dans les montagnes, puis ouvrir les montagnes comme à Cheyenne Mountain. We gotta get coast to coast and build that defense. Faut qu'on aille de côte à côte, puis faire la défense. Faire la défense to be able to intercept those missiles, pour pouvoir les interpeller, ces missiles. So this is a nuclear war. This is a nuclear war simulation now for the last minute, because I saw that helicopter going south. I'm going south now, je m'en vais au sud, puis je fais bien sûr des scénarios, World War III scenarios, drills. Dragon Army securing coast to coast. First, gotta be some water. Gotta get the water secured. Gotta get salvaging, and we gotta mobilize the force to take and intercept all the food products we have, all the cans. Then we gotta go and check how much are they good for? Are they good until 2027, 2026? How many years? How many we're gonna stack? How much population we have? XYZ factors. Who gets XYZ? Combien de population? Combien de nourriture? Dans le cas d'une attaque nucléaire de la côte ouest américaine, this is a simulation in my mind, simulating a nuclear strike on the North American coast, North American west, on the west, North American west coast. The simulation, that west, that's what, of course, I've been doing now, simulation due to that helicopter. So if you have Dragon Army, we're going to be able to open up some Cheyenne Mountains, the Montagne, open them up, stack them up. Of course, we're going to have to do drills. The king is absent. There's no king. He's overseas. King has been absent for a long time. Le roi est absent. C'est juste moi, c'est le dragon arc-en-ciel. Le roi est absent, c'est juste moi, le dragon arc-en-ciel. Il y a juste moi ici. Who's going to defend, who's going to do. This is not the king. The king is absent. Le roi est absent. Le roi est absent. C'est pas le roi qui va venir faire ça. So attendez-moi votre dragon arc-en-ciel pour la défense de côte à côte. Let's go for the intercontinental ballistic missiles. We gotta get it for the drill. We gotta get it for the drill. We gotta get it for the now. We gotta get it for the now. And we gotta get it for the XYZ. So now the helicopter is going south. We have just got an emergency nuclear situation on our hands. What do? Well, we gotta secure the food. Faut qu'on sécurise l'alimentation. Puis on va voir les canettes qui sont bonnes jusqu'à une certaine date. So that's first and foremost. I hope not, but Geopolitics 24/7, make it love you.